тобой встречу. Мы с Джеем работаем и сотрудничает наш институт с 9-го года. Вот, кажется, в 9-м году ты к нам приехал. И Лос-Анджелесская школа, мы стали сотрудничать с 9-го года. И, Джей, я тебе очень благодарна, что все эти года ты нас сопровождаешь. Можно сказать, что ты супервизор всех тренеров в институте. Вот. И, соответственно, еще очень жду от тебя, что ты скажешь, потому что ты клинический психолог, и у тебя есть такая история. Ты из Южной Африки, из Кейптауна, и у вас в Кейптауне тоже были очень нехорошие времена, и ты переехал жить в Америку. И кто, как не ты, может поделиться, и ты знаешь, что у нас происходит в Украине. Я очень ценю, что и в 2014 году ты был с нами на конференции, и сегодня ты тоже с нами. Вот, и я жду, что ты, правда, чем ты поделишься. Для меня это очень важно. Все. Jay, I look forward to meeting you every time with a lot of tenderness in my soul, because we cooperate from 2009 year, and that's the period that we work together with in cooperation with Gatla, and I could say that you're the supervisor of all our institute's trainers. I really would like to hear from you, because you're a clinical psychologist, you have a large experience, and also you have your own personal experience as far as you are from South Africa and from Cape Town. So you have your story. I really appreciate and value that you are with us. You were with us in 214th and shared your experience at our conference, and now you are with us also. Okay. Is it my turn to speak? Моя очередь говорить. Okay. Thank you. Firstly, thank you for inviting me to be with you. I'm very honored to be invited to your conference, and especially now that it's such difficult times. Спасибо большое. Прежде всего, спасибо за это приглашение. Для меня честь быть с вами на этой конференции в эти трудные времена особенно. We live in very extraordinary times right now. There will be long-term implications and consequences to what's going on now. This is not a 100-meter sprint. This is a marathon that everybody is involved in. Мы сейчас переживаем такие экстраординарные ситуации и очень сложное время. И я хочу сказать, что мы еще будем чувствовать на себе все затруднения и последствия длительное время. Это не спринт, это марафон. What is happening now will have an impact for many, many years on international, national, and personal relationships. То, что происходит сейчас, будет еще долгие годы влиять на международные, национальные и межличностные отношения. I am very proud to be associated with this conference of yours. That from what I understand, this morning, it has been dedicated to upholding life, values of life,
and the value of your work to provide healing in a broken world. And I'm very proud to be part of this. Я очень горжусь тем, что причастен к этой конференции. Насколько я понял, с сегодняшнего утра она посвящена вопросам жизни, вопросам излечения. И я очень горд, что я имею к этому отношение. I struggled hard to decide what to speak about. There are so many different things that I could have chosen that are relevant to me. Я очень долго принимал решение, о чем же говорить, потому что очень много есть вещей, которые, мне кажется, имеют отношение к нынешней ситуации. The topic or the theme that I have chosen to share some ideas of mine with you today, I've called freedom and fear. Тема сегодняшнего выступления, которую я все-таки выбрал, я назвал «Свобода и страх». The relationship between freedom and fear. Отношения между свободой и страхом. What is страх? Is it anxiety or fear? Fear. Anxiety is тревога. Okay. Страх. Хорошо. Good. My comments will be brief. You'll be pleased to hear. I'm not going to give a long lecture, I hope. У меня будут короткие комментарии. Я надеюсь, сегодня не будет длинной лекции. At the end of a long day, the last thing many of you want is a long lecture. Последнее, что вы, вероятно, хотите в конце такого длинного дня, это еще одна длинная лекция. So my comments will be in three parts. I'm going to speak firstly I'm going to give a brief description of trauma. What is trauma, the way I see it? And I'm sure many of you have had discussions about this all day. So I will share my 2 cents worth also of what is trauma. That's the first part. У меня будет 3 такие части, которые я хочу прокомментировать. Первая будет связана с коротким описанием травмы, как я ее понимаю. Вы, наверное, сегодня уже много про это слышали, и вот у меня будет тоже что сказать по этому поводу, 2 пункта. The second part will be a discussion of fear and how I understand the function and purpose of fear from a Gestalt-terapii point of view. Второе – это обсуждение страха. Как я понимаю, с точки зрения гештальта, функцию и цель страха. And finally, I will talk a little bit about freedom, by which I mean your freedom to choose your response to a situation. Третья часть – это то, где я коротко скажу о свободе, как свободе, вашей свободе выбирать ответ на ситуацию. In 1946, there was already the idea of the connection between fear and freedom, where after the Second World War, or whatever I think you call it, the Patriotic War, I don't know,
there was the idea that freedom from fear is one of the basic human rights. В 1946 году уже появилась идея связи между страхом и свободой. После Второй мировой войны, или вы называете ее Великой Отечественной, свобода от страха была признана базовой человеческой потребностью. I'm not suggesting, it may be a human right, but I'm not suggesting that we can create a world which is free from fear. But to look at a world in which fear is connected, the relationship between fear and freedom. Я думаю, что это может быть человеческим правом, но мы не можем создать мир, который будет свободен от страха. Но, Jay, could you please repeat the last part? I'm just talking about the relationship between fear and freedom. I'm not talking about freedom from fear. И я не говорю о свободе от страха, потому что это невозможно, но я хочу говорить о связи между свободой и страхом, как они связаны между собой. So, my story starts with a brief description of trauma. What is trauma? And once we have that, then we can look at the relationship between fear and freedom. Мой рассказ начинается с описания травмы, что такое травма. И когда у нас будет понимание этого, мы сможем перейти к вопросам свободы и страха. Okay. So these are just my points of view. They may be different from what you think. And I'm interested in your point of view. And hopefully you will find some things that I say interesting also. Это то, что я подразумеваю, моя точка зрения. У вас может быть свое мнение, и мне может быть интересно с ним познакомиться. Number one, all trauma. This is something that I take from Freud, actually. That Gestalt's very close to Freud. All trauma is produced and shaped by an environment in which the human experience of home and safety is violated. This is trauma. Первое. Травма, все травмы, и это положение исходит из теории Фрейда, к которой гештальт на самом деле близок. Все травмы происходят и формируются окружающей средой, которая нарушает границы нашего дома и безопасности. Generally, we call this situation where the environment violates the sense of safety and the sense of groundedness that is offered in a situation of a healthy home. We call this violation, this violating event, we call it toxic or toxic environment. Вообще такую ситуацию, когда окружающая среда вторгается, нарушает ощущение безопасности и нормального дома, мы называем такое окружение, такую окружающую среду токсическим. At the very least, a toxic environment is one in which there is the unwanted withdrawal of necessary environmental support. В самой меньшей мере мы называем токсичным такое окружение, в котором существует
недостаток необходимой поддержки окружающей среды. In this situation, which I'm calling a traumatic event, this is a condition in which the person is relative to the environment, relatively vulnerable and helpless. Травматическим событием я называю такое, когда человек оказывается относительно своего окружения беспомощным и уязвимым. And we rely on support from the environment in order for us to be able to manage our vulnerabilities and relative helplessness. Trauma takes away that support. И в нормальной ситуации мы опираемся на окружающую, на внешнюю поддержку для того, чтобы, для того, чтобы справиться с собственной уязвимостью и относительной беспомощностью. В травме у нас забирают такую поддержку. In the situation where there is this unwanted withdrawal of support, then there is no possibility for healthy growth and healthy contact. В такой ситуации, когда существует нежелаемое субъектом отстранение поддержки, in the situation when there is such unwanted withdrawal, could you... There's no possibility. Yes. В такой ситуации нету возможности для здорового роста и развития. Okay. Is everybody with me so far about the role of a toxic environment? На данный момент все со мной согласны о роли токсического окружения. And it has a significant impact on our sense of being in this world, which is our home. It impacts our sense of being at home in a fundamental way when that environment fails us. Это очень значимая часть, когда окружение нам помогает чувствовать себя дома, и когда мы можем опираться на это чувство. Everybody on the same page? Okay. Все на той же странице, в том смысле, что все со мной согласны. Да. When we experience this toxicity, which may be man-made, which is going on right now in the war, that's a man-made catastrophe. Or it may be, well, some people say climate change is also man-made, but it looks like a natural phenomenon, or tsunami or earthquakes. These are situations where the environment shows that it does not support our existence. It's a threat. Это ситуация, когда окружающая среда, она может быть такая, которую причинили люди, как, например, война. Или это может быть природные какие-нибудь катаклизмы, которые на самом деле тоже связаны с деятельностью людей, но которые выглядят как природные, как, например, цунами, изменения в климате. Среда не поддерживает наше существование. So a traumatic event or situation is one in which the toxicity of the environment, provokes a sense of homelessness and abandonment. Homeless and abandoned.
Токсичность окружающей среды приводит к ощущению бездомности и отвержения, как будто мы бездомны и отвержены. And this is an experience that we feel as human beings as an experience of existential, almost existential annihilation. И это такое событие, которое приводит к тому, что мы чувствуем экзистенциальное такое одиночество, экзистенциальная бездомность. Now, the sense of homelessness, I imagine from some of you, or maybe many of you, is not just figural, but literal also. You are dealing with a literal, concrete sense of homelessness, many of you. Either your homes have been destroyed, or you've had to leave your home, and that is a devastating experience for anybody. И я думаю, что для многих из вас вот это выражение бездомности является не фигуральным, а буквальным, потому что многие из вас либо потеряли дом, потому что он был разрушен, либо должны были покинуть свой дом. И для вас это ощущение совершенно реальное. But even if you haven't literally lost your home, there is the homelessness of the sense of loss of the safety of the relationships that you used to have that provided you and other people with a sense of welcome, a sense of safety, a sense of being invited, and a sense of belonging to a group of people where you can just be yourself without fear, without judgment. This is what a home is. Но даже если вы буквально не потеряли дом, то вы переживаете потерю значимых отношений, таких отношений, в которых вы чувствовали себя желательными, безопасности, где вас всегда ждут, где вы можете находиться, не боясь осуждения или отвержения. In that sense, the experience of homelessness stretches way into also the international community. Not as severely as Ukraine, but everybody has a taste, at least, of the fear and annihilation, the existential predicament that Ukraine and Ukrainians are going through right now. It's palpable. You can taste it, unless you are completely a zombie. И в этом смысле вот это чувство бездомности распространяется не только на украинцев, но на все международное сообщество, потому что этот привкус страха вторжения, такого нарушения этого безопасности дома, оно есть, этот привкус, он существует для всех, если только вы совершенно не зомбированы. This toxicity, when it's traumatic, when it reaches that level, it includes that dimension of existential annihilation, which feels life-threatening. Токсичность этого заключается в том, что присутствует вторжение и угроза жизни. These events, toxic events, are often ongoing and recurrent.
Эти токсические события часто являются продолжающимися и повторяющимися. Although even a single traumatic event or situation can also create traumatic experience. A single toxic event for some people is enough to create trauma. Хотя и единоразового травматического опыта может быть достаточно для того, чтобы сформировать травму. Для некоторых людей достаточно один раз пережить такой травматический опыт угрозы жизни, чтобы сформировалась травма. Traumatic experiences, and this is important in our situation here in Ukraine, traumatic experiences are more difficult clinically to manage and deal with when it is man-made rather than a force of nature that disrupts support. Для терапии, для лечения клинически сложнее иметь дело с травматическим опытом, который причинен человеку другим человеком, чем когда это последствия каких-то природных катаклизмов или других, не связанных с нападением человека. We can think of this or define it, the situation as torture. Мы можем эту ситуацию описать как пытку. The deliberate infliction of existential fear on somebody else from another person or country. This is torture. Definition of torture. Намеренное воздействие страхом на другую страну или другого человека является пыткой. Это определение пытки. Finally, I want to say about trauma that traumatic events and situations may be experienced, depending on the person, as shame, as an experience of shame or anxiety or guilt. And that depends on the history of the person, how they will respond or react to traumatic events. Ответом человека на травматическое событие может быть переживание чувства стыда, тревоги или вины. То, каким чувством человек ответит или реактивно ответит на травму, будет зависеть от его личной истории. Are there any questions about that? Because I want to go on to talk about fear very shortly and then freedom now. Есть вопросы по этой части, потому что я хочу дальше перейти к короткому обсуждению страха и свободы. I see some chat going on. Does it have anything to do with what I'm talking about, or it's something else? I'll check. Джей спрашивает, в чате происходит обсуждение того, о чем он говорит, или что-то еще, но я почему-то не имею доступа к чату. Наташ, я прочитаю. Идет сравнение между тем, что происходит во время войны, и между тем, что происходит во время цунами. И, скорее всего, речь идет о том, что некоторые говорят, что когда война, мы все-таки ждем помощи от других стран. Вот. People in chat, they have a discussion about comparing the trauma made by
another man, by people, and tsunami. And they say that when we have war, we also wait for help from other people, not like when it is tsunami. При этом другие участники отвечают, что когда цунами, мы тоже хотим помощи от других людей. At the same time, other participants respond that when tsunami happens, we also look for help from other people. Мне кажется, что вот этот вопрос все-таки, когда он возникает, цунами, война, помощь, мне кажется, здесь основное – это помощь. Tasha says, it seems to me that the main issue here is help, depending on if it is war or tsunami or something else. Yeah, of course, that's one of the issues. The point I was trying to make there, though, was that the way we understand a man-made trauma compared with what we consider a natural phenomenon is that the man-made trauma is generally more difficult to work with because it directly challenges our belief and trust in other people. We can't blame another person for a tsunami. We can blame God if you want to, but it challenges our basic human trust in other people when somebody is inflicting that pain deliberately and intentionally on you. And that's a big difference, and that's what makes the intervention more. Ask for translation. Yeah. Да, конечно, это имеет этот вопрос, тема помощи, она значима, но то в виду и на что хотела сделать акцент, что когда травму причиняет другой человек, это клинически труднее терапевтировать, лечить, потому что нарушается базовое доверие к другому человеку, потому что другой человек намеренно причинил вред другому, и нарушено базовое доверие к другим людям. Okay. Anything else before I move on? Что-то еще или можем двигаться дальше? Можно вопрос? У меня в ходе лекции, слышно меня, да? Да. Возникли такие размышления, вот, ну, можно сказать, противоречия. Может же такое быть, что в травме я не могу доверять себе, своим ощущениям, да, вот мне плохо в этом окружении, но вроде как, Ира, ты же должна быть благодарна, а внутренне мне хочется, ну, убежать, я мечусь вот внутри, как мечется что-то во мне, и вот желание убежать с этого окружения, но с другой стороны, вот, может, мне кажется, что окружение токсическое, да, вот тут какие-то такие размышления. Listening for the lecture, I had some thoughts, and they are a little bit controversial. When I'm in trauma, I cannot trust my own sensations and feelings. And I think that I have to be thankful to the environment, but from the other hand, I want to run away. And I don't know if the environment is really toxic. How can I know it for sure?
Well, yes. I mean, I think that you cannot know initially. I think the first reaction of anybody is shock. Before you're even aware of the trauma, there's shock. You don't even know what happened. Да, конечно, изначально вы не можете быть уверены. И первая реакция еще до травмы является шоком. Вы вообще не понимаете, что происходит. Usually the person experiences no sensations. They're desensitized totally. Physically, emotionally, psychologically shut down. И первичная такая реакция – это десенситизация. Это нормально для человека в этой ситуации перестать чувствовать физически, эмоционально, психологически, закрыться. I mean, depending on the nature of the trauma, it may take hours, days, or even weeks for the shock to begin to dissipate. Do you know the word dissipate? To go away. To go away. Okay. И в зависимости от рода травмы это состояние шока может длиться час, дни, иногда недели, прежде чем оно начнет потихонечку рассеиваться. Only then does the awareness even kick in of fear. For example. Даже тогда может страх врываться, например. Then you begin to rely on the environment. And you notice whether the environment is responsive in a way that is helpful, or the environment is not responsive or is responsive in a way that is unhelpful. Then you begin to become aware of how the contact is working. Где появляется сознание, и страх вас выбивает, а потом потихоньку вы начинаете осматриваться и видеть, окружение является таким, или среда, таким, на которое можно положиться, и которое является помогающим, или наоборот. Okay, that's all I want to say about it now because of time. But this could be a 3-day workshop. Это все, что я хотел бы сказать на данный момент, учитывая время, но это мог бы быть семинар на 3 дня. I want to just move on, if that's okay. As long as you're all on the same page with me about what trauma is and the impact on the person. That's all I need. И поскольку мы с вами в целом согласны с тем, что такое травма и как она влияет на человека, то я бы хотел двигаться дальше. Это все, что мне нужно. Now, what the awareness, whether it's fear or anxiety, is a later experience that occurs after the initial shock wears off. Now we're talking about fear, which is a response to the perception of a real threat, or anxiety, which is a reaction, not response, a reaction to an imagined threat. Далее после шока приходит стадия осознанности, и появляется страх или тревога. Страх является ответом на реальную угрозу, а тревога является не ответом, а реакцией на воображаемую угрозу. Now, as the previous person who spoke, I don't know your name, I think it's Marina, if I read Russian correctly, was saying, this is not always a simple distinction to make, but it's an important distinction to clarify.
И по примеру, кажется, Марины, не могу прочитать по-русски правильно, может быть, нет, предыдущая девушка, которая говорила, что не всегда легко различить. Так и здесь не всегда легко различить страх и тревогу, но это важно различать. Whether the threat is real or imagined. Является ли угроза реальной или воображаемой? But it's important to be clear about that, and there you need help from И somebody. это не просто, но очень важно ясно осознавать, является ли угроза реальной или воображаемой. И здесь, может быть, вам понадобится чья-то помощь. It's not something you can figure out by yourself in your room all alone listening to music. Это не то, что можно самостоятельно определить, когда вы находитесь сам собой в комнате, слушая музыку. It's something that you figure out in relationship with and in contact with another person. Это что-то, что можно определить в отношениях и в контакте с другим человеком. Here comes the controversial thing that I'm going to share. It's not controversial for me, but some people may find it strange. I'm going to, okay. И здесь я подхожу к противоположной вещи, которая может показаться вам странной. Для меня она не противоречащая, не противоположная, но вам может прозвучать странно. I'm going to share my screen very briefly here with you. Я коротко поделюсь экраном с вами. Can you see this writing? И вы видите эту надпись. I'm looking at point 3. And I'll read it and translate. Fear is a response on the ground for healthy action. Изначально страх является ответом, который обеспечивает почву для здорового действия в ситуации угрозы. Пункт 3. Think about this for a moment. Подумайте об этом. Fear is a response, a healthy response, pre-reflective even, not thought through, but organismic response that provides the ground for the next step, which is healthy action in a situation of threat. Страх является естественным, природным ответом, который появляется еще до того, как вы можете подумать об угрозе, то есть он еще дорефлекторный, и он нужен для того, чтобы обеспечить соответствующую активность, которая сможет вас обезопасить. Был вопрос, могу ли я это написать. Я, к сожалению, не могу писать и говорить одновременно. Но если будет фотография этой демонстрации, я могу потом перевести текст и Наташе отдать. There was in chat, people asked for a written translation for this point, but I said that I cannot do it at the one time, speak and write, so I can do it later if I have the slides. I will send the slides to Natasha. Джей отправит слайды Наташе. There are only 5 slides. Там только 5 слайдов. All right. Thank you. People say thank you. From a Gestalt point of view, we know that in Gestalt therapy, the avoidance of awareness and the avoidance of contact is the emotional, psychological problem. That is the problem. The avoidance is the problem, not the fear. С точки зрения гештальт-терапии,
Мы знаем, что избегание осознания страха и угрозы является проблемой. Не сам страх является проблемой, а избегание его осознания. Following from that understanding, when we avoid our awareness and contact with our fear, we add to the sense of vulnerability and helplessness that we feel. We do not help ourselves. We make it worse. Когда избегаем осознанности и контакта с тем, что нас пугает, то мы добавляем еще к своей уязвимости и чувству беспомощности. So here what I'm saying is that avoidance adds to the experience of stress rather than supports the person. И то, что я сейчас говорю, я хочу подчеркнуть, что избегание добавляет нам стресса, а не помогает и не поддерживает нас. That may sound counterintuitive to many of you. Это может звучать как бы противоестественным для многих из вас. So the avoidance of the experience of fear makes healthy choices and decisions more difficult. Дело в том, что избегание переживания страха делает наши выборы и действия более сложными. Становится сложнее выбирать и действовать, когда мы избегаем осознавания страха. So here I'm going to invite you, and I will share the screen again. I want to invite you to a different perception of how fear operates from a Gestalt point of view, different from conventional wisdom. Я хочу пригласить вас рассмотреть с точки зрения гештальт-терапии то, как действует страх. Это будет отличаться от такой бытовой мудрости или условной мудрости. Can you see, have I got the right picture up? You can see this? Number 7. I cannot see anything. I just see you. Number 7. Ага. Седьмой пункт. Страх не является руководством к действию. Это почва для здорового действия. Парадоксальная теория изменений Арнольд Бейсер. So this is a really important idea for me. You may or may not agree. I'm inviting you to think about this and consider for yourself if this is helpful for you or not. Вот эта идея кажется мне очень важной. Я хочу пригласить вас рассмотреть ее и рассмотреть, насколько она имеет право на жизнь. So from this perspective, fear is your friend. С этой точки зрения страх является вашим другом. Fear is your friend. Страх – это ваш друг. Джей показывает «друг» в кавычках. When you understand or accept that it is not a guide to action, but it's the ground for healthy action. В том случае, когда вы понимаете, что это не руководство к действию, то есть страх не руководит вашими действиями, а что это почва для здоровых действий, для здоровой активности. I've got 5 minutes to finish with this thing. It took longer than I thought. And I will try to just talk now briefly about freedom. And then I'm sorry, there may not be time for discussion. I have time, but you may not have time.
И у меня всего 5 минут осталось, это заняло больше времени, чем я думала. Я хочу перейти к коротко к вопросу свободы, а потом у нас, возможно, не останется времени на обсуждение. У меня есть время, но я не уверен, что у вас есть время. What I'm saying now is that when fear is managed, I'm talking about freedom now, when fear is managed and treated as the ground for action, then the figure that arises from this ground, the figures are going to be realized, made real, as more useful and healthy needs which can be addressed here and now. Когда мы относимся к страху как не к руководству к действию, а как к почве для действий, тогда из поля рождается фигура, которую мы можем рассматривать как реальные потребности, к которым мы можем относиться как к значимым и принимать здоровые решения. So we can turn back again to choicefulness and agency and make it real in our lives with the use of understanding what the fear is rather than avoiding the fear. И тогда мы можем вернуться к позиции, что мы можем выбирать и предпринимать действия, вместо того, чтобы быть беспомощными и бессильными. Few points about intervention. What do you do when people are coming to you full of fear and panic and helplessness and vulnerability? Несколько пунктов о том, что какие могут быть интервенции, когда люди приходят в страхе, панике, уязвимости. I think it's important to gently introduce them almost like little by little to expose them to their experience of fear in your presence, in contact with you. Я думаю, что очень важно мягко, понемножку помочь им обернуться к их страху в контакте с вами. This treatment of fear is, I think only possible in conditions of relatedness with others, where the basic trust has to be reestablished, interhuman trust. Я думаю, что лечить такой страх возможно только в контакте с другим человеком, когда возобновлено это базовое доверие к другому человеку. I do not believe that fear is going to be successfully managed by individuals in isolation. Я не думаю, что со страхом можно эффективно справиться в изоляции человека, в индивидуальной изоляции. Okay, it eats away at your soul if you don't be in contact with your fear in the presence of others and share that relatedness. It'll eat your soul. You don't what? I don't believe that fear can be successfully managed in isolation. Yes. It will eat your soul if you do not. Это разъест вашу душу, если вы не будете разделять свой страх в контакте, в отношениях с кем-то другим, если вы будете пытаться сделать это самостоятельно. Это разъест душу. We all need at this point in time for ourselves to be able to be in touch with our fear and deal with it in order to be able to help others also with their fear. Мы все должны быть способны
все должны быть в контакте с собственным страхом для того, чтобы быть способными быть в контакте со страхом другого человека. Нам всем нужно быть в контакте с собственными страхами. When you understand and experience that your fear can be your friend, then it's easy, much easier to invite others to go there and to support them and to help with the healing. Когда вы понимаете, имеете этот опыт, что страх является вашим другом, то тогда становится гораздо легче пригласить к переживанию этого страха другого человека и помочь ему прийти к излечению. Fear is not a sign of weakness. What is a sign of weakness, if you like, is the avoidance of the awareness and contact with your fear. Страх не является признаком слабости. Если хотите, признаком слабости является избегание контакта со страхом и с вашим опытом. That's all I have time for, and that's where I will stop for now. I don't know. I hope this has been helpful. I am grateful that you invited me, and I hope the time that we have spent together has been valuable for you, as it has been a pleasure for me to be here. Это все на данный момент. У нас закончилось время. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я благодарен вам за то, что вы меня позвали. И я надеюсь, что это время для вас было ценным, так же, как для меня. Это было очень приятно провести его с вами. Джей, у нас... Ой, ты сказал, что у тебя есть время, и я сейчас бы обратилась ко всем, если мы возьмем еще 10 минут, чтобы вы задали вопросы. Ровно в 10 минут остановимся. Jay, you said you had a little time. What if we address people and take 10 more minutes to stop at 10 minutes so that people could ask questions? That's fine with me, but I don't want to make that decision. You may be tired. Those who want to stay and ask questions, I can be here. Those who need to go, I understand. That's okay. Для меня это не проблема, я согласен. Я бы не хотел, чтобы, сам принимать это решение. Для тех, кто устал или ему нужно идти, может быть, они покинут конференцию, а я могу остаться еще на 10 минут. Okay, we can have questions. Я приглашаю остаться тех, кто хочет задать вопросы, и тех, кто хотел бы после конференции пойти еще на группы ассимиляции опыта. I invite those people who would like to ask questions to stay, and also those who would like to go after the conference to the groups of assimilation. В 10 минут мы остановимся, попрощаемся с Джеем. At 10 minutes, we will stop and say goodbye to Jay. People thank you, Jay, and they write that it was very useful. Ksenia asks what to do with the animal fear which appeared after the war actions. Что делать с животным страхом? Да, я задала этот вопрос, который был последний. Да. This is the therapeutic issue for your clients and for some of us. There is that pre-reflective organismic response, which is
unmediated by awareness and thought, which is this animal fear you talk about. Это терапевтический вопрос для ваших клиентов и для некоторых из вас. Это дорефлекторный организмичный ответ, который скорее является шоком, чем осознанным ответом. Very often when it is so powerful, one goes into shock. And you don't, and you might notice that you don't even feel the animal fear. It's like, wow, you don't have any awareness at all of anything. And you walk around like a zombie. And then slowly the reflections and the sensations start to creep out again, start to show themselves. That's when it's important not to avoid that, but to find a place that is safe with a therapist or a good friend, somebody you trust, to be able to share, not do anything, but simply to share the experience with another person. Когда это происходит, то влияние на человека такое сильное, что обычно этот животный страх даже не чувствуется. Возникает шок, и вы ходите просто вокруг, как зомби, и ничего не чувствуете. Потом мало-помалу начинает что-то появляться в сознании. И тогда очень важно не избегать этого осознавания, а с кем-нибудь поделиться, найти друга или еще какого-то человека, с которым вы могли бы об этом просто поговорить, ничего не менять, а просто поговорить о том, что появляется в вашем сознании. Not to try not to help the person to change or fix or avoid that feeling, but to facilitate how that feeling can be shared in contact. And it is the contact, the sharing of the contact that is healing. И не пытаться что-то сделать с этим страхом, как-то от него избавиться или избегать его, а скорее поддержать вот этот контакт, в котором можно делиться этим. И вот эта способность делиться страхом в контакте и является излечивающим, целительным. And it's hard just to jump in. It's often a small baby steps back into the water of that experience that you share then with others. И, как правило, это очень трудно прямо туда впрыгнуть, в этот опыт. Это очень маленькие детские шаги обратно к этому опыту, к этому озеру, чтобы зайти в эту воду переживаний и разделить с другим то, что ты прожил. Does that answer your question? Это отвечает на этот вопрос. Здесь еще несколько вопросов. Я зачитаю, это будет последнее. Yes, Jay, they wrote, yes, thank you. And Natasha will, it was a very deep answer, Ksenia says. And Natasha will read some questions from the last one, and I will translate, and maybe you will answer them. Okay. Я не буду читать те вопросы, где Джей дал ответ, да. Скорее задам два последних вопроса. Это первый. Является ли, можно ли назвать избегание собственного страха в том случае, если я не хочу слушать плохие новости? The first question, if it is the avoidance of my fear, is if I don't want to listen to bad news. И второй вопрос, завершающий, как у клиентов отличать, является тревога
следствием избегания страха и как отличается тактика работы. Тогда вопрос скорее стоит... Джей говорил, что тревога и страх – это две разные вещи, да? Вот, и тогда... Как различить тревогу и страх? Да, хорошо. Давайте как еще раз отличить тревогу и страх. And the second question is how to distinguish the fear and anxiety from clients. Okay. So the first question is about the relative balance that you use all the time when you're working. It's the relative balance between contact and support. You want to be able to support your client or the person experiencing the fear so that the fear that they experience does not overwhelm their support. You are there to provide that sense of safety, of home, for them to little baby steps assimilate little by little the contact with their fear so that they are not overwhelmed because of a lack of support. Your job, you support them. Первый вопрос связан с тем, что вы делаете каждый день, с балансом между контактом и поддержкой. И задача терапевта создавать вот это чувство дома, чувство поддержки для клиента так, чтобы он маленькими шагами мог двигаться к переживанию тех чувств, которые его переполняют, в том числе того страха, который его переполнил. Мы даем достаточное количество поддержки, которой не хватало в среде. I'm not talking here about implosive therapy. Я здесь не говорю о такой быстрой, очень взрывной терапии. Okay, you're not going to try and teach somebody to swim, an adult to swim, by throwing, when they have a fear of water, by throwing them into the deep end of the pool. That's not what I'm talking about. Вы не будете учить этого взрослого плавать, бросая его в самое глубокое место водоема. Это не то, о чем я говорю. You support their baby steps to learn to swim. Вы поддерживаете их крошечные шаги к тому, чтобы научиться плавать. What was the second question? How to distinguish from a client the anxiety and the fear? It's very difficult, I think, in the beginning. But I think that it becomes clearer which parts of the client's experience are connected with anxiety, which is their fantasy, and which part is connected with their fear, which is the reality of the situation when they are in contact with you here and now. Джей отвечает на второй вопрос, как различить страх и тревогу у клиента. Это очень сложно в начале, но в контакте вы исследуете, какие части клиента реагируют тревогой на фантазии, а какие части клиента реагируют страхом на реальные условия ситуации, и вы исследуете это в контакте здесь и сейчас. It's a process of, and sometimes a slow process, of differentiation and discrimination of experience in the moment, while the person is in contact with a supportive figure. Это очень медленный процесс развлечения и дискриминации
этих вещей при присутствии, в контакте с поддерживающим как бы большим человеком, ну, как взрослым, ну, да, кем-то более устойчивым. Very briefly, because there's no more time, I will simply say that support is, what was I going to say? I don't know. But, never mind. Окей. Джей что-то хотел добавить, но забыл, что. Я не знаю, что это было. Все, 10 минут уже есть. It is already 10 minutes, Jay. I know. Ты уложился. So you're in time. Как будем теперь прощаться? How will we say goodbye? Спасибо, будем говорить. Спасибо, Джей, We'll большое. say thank you, Jay. Thank you a lot. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you very much. Bye. Goodbye. Thank you for having me. Thank you for inviting me. And I wish you a successful conference in the next day also. Спасибо, Bless you. спасибо, что пригласили, и я желаю вам хорошей, успешной конференции.